Nakon, ich glaube, ich hab's mit aufgenommen. Spiders. Ich glaube, die Katze hat immer die gleiche Zeit, wo sie schläft. Was, Sally? Bärchen? Ja. Versuchen wir mal unser Glück. Mitten am Tage. Was ja nicht so meins ist. Wird sich auch gleich im Spiel zeigen. Der ganze Planet ist hier wach. Weißt du, alle ratzen so aus, kloppen und hämmern gegen eine Wand sinnlos. Nur weil sie denken, sie können's. Ja, weil alle nicht mehr arbeiten gehen. So, close, das weiß ich. Gut. Attacke. Ich müsste mal kicken. Okay. Ach, die Notizen soll ich mir zurückbringen. Abstecher nach links. Hier ist schon wieder ein Klingelheini. Oder erstmal die Notizen wegbringen. Das ist hier immer so die Frage bei den Games. Lohnt sich das? Oh, ich habe schon lange keinen mehr überrascht. Vielen Dank für die Blumen. So, soll ich euch mal noch was sagen? Ich muss hier immer nach oben gehen. Ey, ist schon wieder alle zu, wa? Ist es der Hebel? Ja, Mann! Ja, ich weiß, wo ich bin. Ist es eine Shortcut? Ist es eine Shortcut? Oh, schon wieder dieses Scheiß-Typ. Pass mal auf, jetzt werden wir das mal. Ich hab das rausgefunden, an was das liegt. Eindeutig an meine. Hier. Ausdauerleiste. Siehst du? Zack. Habe ich genug Power? Die Musik immer. Weil die staggern mich so runter, dann habe ich keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer mehr. Ich bin auch auf den Speer eingespielt, obwohl es hier 1000 andere geile Waffen gibt. Das ist schnell verdient. Da, Loot. Oh, ich hört schon wieder. Wieder ein Vogel? Nee. So ein Wichser. Ja, also, ja, Schaden ist vorhanden. Definitiv. Ich hoffe, dass das hier auch noch was macht. Schön hier aufsetzen und ab. Naja, ich glaube wohl eher nicht, wa? Das ist nur Show. Das Wunschdenken. Äh. Moment. Aha. 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 Kuckuck. Genau. So. Story-lastig. Sois loué. It is such a blessing to see you safe and sound. This belongs to you. Bless you, whoever you are. You have our eternal gratitude. I believe you've met Monsieur Julien Raymond from distant Saint-Domingue. He's one of the most eminent members of our organization. And you? Mademoiselle? What should we call you? My name is Aegis. Ah, yes. The Aegis. The mighty shield and scourge of Zeus. I wonder... Earlier, by the Pont Neuf, when you touched Monseigneur's ring, can you explain what happened? The ring called to me. It compelled me to reach out and take it. Come now.
The moment I touched it, I was transported. Somewhere else. It was the same strange world that you were in, Monseigneur. Hell, you mean? Or purgatory. I saw things there. I saw Monseigneur giving a sermon. What wickedness is this? This explains the moment when you froze. And this isn't the only time you've experienced something like this, n'est-ce pas? That is correct. It also happened with two objects I found in Place Dauphine. And what happened there? That is where I found your Bible and your cross, Monseigneur. How did you know they belonged to me? They demanded to be returned to you. You did not regain consciousness until I did so. This is madness. Let us not be so quick to judge, Monseigneur. I witnessed the moment when your cross was taken from you. Then I saw you being locked in that box. Et bien voilà. It is just as I suspected. Here, Aegis, look at this. Over the course of my research, I unearthed this ancient document. I believe I have finally uncovered its meaning. It's a triangle with an identical inscription at each corner. Nemi, memory in ancient Greek. Then, in the center, there is an open eye which symbolizes awakening. Do you understand? The images you saw, Aegis, were Monseigneur de la Far's own memories. 3 echoes of the past tied to personal objects of his. 3 Nemes, memories which some dark alchemy had taken from him. Without them, his mind would have remained lost, incomplete. He would never have regained consciousness. But by returning these 3 objects to him, Aegis, you were able to save his immortal soul. Tell me, Aegis, when you were at the clerk's office at the Châtelet, did you perhaps see a leather wallet near the abbot's documents? No, Monseigneur. Ah, that is unfortunate. Most unfortunate. Monseigneur? That other world where you were held prisoner. Do you still feel its effects? This other world, as you call it, Aegis, is none other than hell itself. Gehenna. The place the Lord sends those who worship the beast. But hell didn't keep me. Has God given me a chance to redeem myself, perhaps? What task did you entrust to the abbot? The Holy Office ordered me to keep an eye on the Comte de Cagliostro. This charlatan imagines himself to be the heir of Mesmer, the magnetizer, and seems to have ingratiated himself with the king. There have been disturbing reports about him that could lead to his excommunication. It is said that he can make the dead speak. Can you imagine? I asked the abbot to investigate the surroundings of Eugène de Vaucanson's workshop, where the Count had been seen coming and going for several weeks. I cannot disclose the details of what he discovered there, but it may well be related to the events that have plunged Paris into mourning. I bid you farewell, Monseigneur. Wait just a moment, s'il vous plaît. You are one of Cagliostro's creatures, are you not? What do you mean? When did you awaken? I do not understand, Monseigneur. Well, that is to say, you talk, you think, you seem to act with some sort of free will. This was not always the case, that much is clear. You must agree that not all automates are as sophisticated as yourself. I'm attempting to unravel the mystery of your true nature. Tell me, what are your very first memories? That is a question I am unable to answer. How strange. In that case, you must surely be able to tell me who taught you what you know. What I know, Monseigneur? How can I put it in a way that you'll understand? For example, you call me Monseigneur. How do you know that this is how one addresses a member of the clergy of my rank? I cannot explain it. I believe
Go on, Aegis. I believe that this knowledge is not mine. Well, I never. Did you hear that, Abbot? I caught every word, mon ami. Monsieur Raymond, what is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the But it was Monsieur Brissot and the Abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be... Yes, mon père. He should... Alas, there has been no sign of him. What fate does the kingdom reserve for those... According to tradition, any enslaved person who sets foot on French... This rule is most problematic in the eyes of planters in the colonies. This is why, for the past 12 years, no black people have been allowed to disembark in any of the kingdom's ports. Those who accompany their masters on the journey are imprisoned in the Admiralty's jails the moment they leave the ship. As for those who manage to evade the authorities, they live in fear of the raids carried out by the... Are you not subject to these laws, Monsieur Raymond? I am fortunate enough to have been born a subject of the king through my father, and also to have received an education. Naturally, that makes all the difference. You are quite a long way from home. I haven't been back to Saint-Domingue in nearly 5 years. I left my most trusted men in charge of overseeing my indigo plantation. I came to France with the aim of having an audience with the king. I hoped to convince him to... I was of the belief that this was the best way to ease this. Alas, it was all for naught. I was only able to get an audience with the... Later, when the king convened the Estates General, my hopes were renewed. I saw it as an opportunity. And then... Mon Dieu, what a disaster, Aegis. What a... Plus tard, s'il vous plaît. I need a moment alone. I must read over my notes in light of what we have just discovered. Hä? Alter, hat sich schon wieder angehört, dass dann hinter mir was rumkreucht und fleucht. Was ist das hier eigentlich für ein Schwachsinn? Hä? Grüne Sand, Andronet, Kick. Na gut, überall schon. Hier ist meine Coach. Schatten. Pärchen. Meine Sally. Ach, guck mal. Geht aber immer noch nicht. Ihr Brands.
Würde mich mal jetzt interessieren, ich habe ja eigentlich alles. Ach hier. Hab ich gar nicht gesehen, Mann. Geil. Du bist ein bisschen anders, fahrig, ja? Andersfarbig. Grüne Schalttolle Erde, komm hier nirgendwo. Lang. War klar, das ist eine Idee. Ui, ach so. Kickt der Block schon wieder. Bad. Wow. Bums, voilà. Wo bin ich jetzt eigentlich? Was? Ja und? Was will ich jetzt machen? Mich hier verarschen? Ach so, ich bin schon hier, ja. Witzigkeit. Das war ja eben eine peinliche Vorstellung, oder? Ah. Ja, wow. Alter, ist das jetzt mit der Blockerei hier? Down, Mann. Danke. Danke. Chemiekapsel. Schwierig. Na super. Ey, ehrlich, oder? Fett.
aufhören zu knistern. Danke. Nein, doch. Blitzheini-Ramme. Blitzramme ist das. Eine sogenannte Blitzramme. Alright. Wo ist Professor? Am Bodensee? Da jetzt nicht lang. Aber das reicht nicht, wahr, bis dahin. Er schon wieder. Klingelingelingeling. Bam, bam. Closed. Ah. Kick mal. Jetzt, ach, hört doch auf. Ehrlich. Boah. Eins. Er wollte schon wieder ansetzen zum Blitzen. Zwei. Drei. Wow, Mann. Bronzeknarren. Gut, hat jedenfalls ordentlich fallen lassen. Hat sich gelohnt. Und wo war jetzt hier? So.
drin war das very wenig, wa? Ich sehe da was. Sieht gut aus. Ist schon wieder eine? Sieht sehr gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Ey, was soll das hier alles, Mann? Muss ich hier durch den Garten eiern? Gib mir hier, Hammerboy. Komm, du, ey. Dann zieh jetzt durch, ist mir egal. Hier komme ich nicht nirgendwo noch. Gib mal. What? Ach, kick mal. Hä? Hier, Palette da Großkotz. Ja, aber wie gesagt, kommst du hier nicht mehr raus. Hä, da war eine Tür. Harter Tobak. Finde ich. Bis der Video zählt. Zu Piefke komme ich nicht. Zu Piefke komme ich nicht. Hätte ich hier vorher einen Hebel drauf machen müssen. Gib mal 82 Meter. Oh, Füße. Was ist das? Aha. Kick mal ihn an. What? Aha. Hier fehlen eindeutig Spinnis. Guck mal. Ist hier dunkel. Fällt mir ausgezeichnet hier unten. Aha. Nichts hält mich mehr auf. Aha. Ah, kick. Ist ja nicht schlecht.
Augen auf im Straßenverkehr. Siehste? Ach, hey. Uäh. Haben wir noch im falschen Moment. Wow. Echt fette Jungs hier, wa? Wow, 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 wow. Ja, wenn meine, glaube ich, meine Waffe... Ah, die waren vorher nicht hier, die Gegner, eindeutig nicht. Hier, er hat mal einnehmen. Quell. Arztrollbeutel. Bärchen. Wow, oh, wow. Alright, hat sich gelohnt. Gut. Scheiße. Schon wieder so ein Typ. Ey, bin ich an irgendein scheiß Dings gekommen? An irgendeine Primulationsgeschichte? War mal zu spät, Mann. Bei dem einen ist es Perry, hier ist es Primtetim. Jetzt, das war eine hervorragende Auskühlung. Aber es war damit auch, wa? Schön. Was, Sally, mein Bärchen? Was muss ich denn jetzt hin? Das war klar, dass das
nix wird. Kann ich noch mal? Yeah. So. Lässt so was fallen. Ach, das ist hier so ein Filetier heißen die. Irgendwie so ähnlich. Ranzapunzo. Aua, aua, aua. Zu spät. Zu früh. Junge. Immer noch nicht? Aua. Shit. Aha. Die war ich doch aber schon, oder? Kenn ich. Yeah. Dann mal durch mit dem Game, Mann. Monsieur de Lafayette, you are safe and sound. Safe and sound indeed, but with a broken soul. I have just returned from Place Dauphine. I understand, monsieur. The Garde Nationale. I was too late. All these brave men, cut down in a single attack. Why was I not among them? Alas, I am condemned to outlive them, and to witness an even greater calamity. What disaster do you fear, monsieur? It's a highly sensitive matter. I've been waiting in vain for a message of the utmost importance. Can you tell me more about it? Ma foi, at this point, I don't really have a choice. You can speak freely. Have no fear. Before the king's attack, I sent a squad of horsemen on a very important assignment. They were to collect a precious cargo at Gros Caillou, not far from the Hotel des Invalides. What sort of cargo? I'm sorry, Aegis, but I swore on my life to keep it a secret. All I can tell you is that it would give us a decisive advantage. But I haven't heard from my men. I'm worried that the exchange may have met with misfortune. It is paramount that I learn what happened and who has the cargo now. The future of the kingdom depends on it. Since it's so important, I will go there myself and attempt to solve this mystery. Ah, hier, Alter, come on. Ja, oder? Komm, ich krieg bestimmt das andere auch noch.
Hier, Arztrollbeutel. Ach, das Teleskop habe ich bestimmt schon abgegeben bei irgendeinem Quest. Ja, geil aus. Waffen habe ich schon lange keine mehr gekriegt. Und hier. Aha, puh, ja, naja. Wie jetzt? Was? Ehrlich? Eh bien, Aegis, did you make sure my men managed to collect the cargo? No, I haven't gone there yet. Et alors? What are you waiting for? This is a matter of the utmost importance. Naja. The exchange was to take place near the Église du Gros Caillou, the town next to Les Invalides. Wie seid ihr alle hier? Monsieur, Na Gott sei Dank. Ah, you're back. Do you bring me glad tidings? the abbot is safe and sound. He is at the Société des Amis des Noirs with Monsieur Raymond and the Bishop of Nancy. Very well. Very well. May Providence allow them to reach us safely. Though I despise war, we must rally the people for battle as soon as possible. A reliable source tells me the arsenal at Les Invalides is overflowing with weapons, but a royal automat guards it. I now have no doubt that you are capable of defeating such a creature. Bärchen. But are you prepared to go back into the fray? Yes, I am. Very well. Meine Seele. Try to clear the way so we can access the Hôtel des Invalides. Once you've done that, we'll take care of the rest. A handful of patriots are already there. Their task was to open a passage to the east, through the Faubourg Saint-Germain. Very well. I will go and find them. Were you present when the... Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the... We laid bare before the king the abject misery of his subjects. So he had the people's representatives dispersed by means of... At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood. Positively angelic compared to the machines that have swept through... Goodbye, Monsieur de... Knitsch. Monsieur, What can I do for you, madame? how do you intend to... Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all... You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals. L'Arsenal de Paris. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from its inner warehouse by the factories. But the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hand. Then, if possible, we must neutralize. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? You're out of your mind, love. We're in the most desperate of situations, and you want to deprive us of such a... What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your... I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle is... I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will...
günstig, ja. So, kicken wir mal Schießpulver. Oh, war nur ein Seitenwechsel. Fein, Sally. War nur ein Seitenwechsel. Okay, das ist das Quest jetzt. Wow. Ah, blutiger Uniform. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo die Frau noch war. Traces of gunpowder. It would appear that Monsieur Lavoisier's gunpowder was taken to the Bastille. Hammer Boy. Komm hier immer noch nicht durch, wa? Und reinschießen. Yeah, Mann. Rock'n'Roll. So geil, das Game. No. Hey. What's happened? Was hat mir das jetzt hier gebracht? Gar nichts. Hier öffnen. Nix, ich kann hier gar nichts machen, Mann. Was soll das? Warum? Ne? Eben bei dir sehen. Oh, wieder eben bei dir sehen. Ja. Wie soll ich da rankommen? Vor allem, wie soll ich durch das Fenster kommen? Hier, das ist so ein Ding. Aber ich komme da nicht. So ein Verknüpfungsding ist es. Muss ich das jetzt verstehen? Da ist so ein Leuchteding. Keine Ahnung, raus hier, Mann. Ehrlich. 3 Stunden. Scheiß hier aufgehalten.
Aha. Hier kannst du immer noch nicht machen, wa? Nee. Inventarius kannst du knicken. Das geht hier niemals lang, Mann. Na gut, wenn Sie meinen. Ehrlich. Kam es her? Ach so, einer bist du. Was? Arsch. Oh, Modulschlüssel hat gerade liegen. Der rastet Zeit schon wieder aus. Na klar. Wird hier auch so ein unmachbares Ding sein, was ich nicht hinkriege. Shut up, everyone! Someone's coming! Oh no, no! Another one of those evil machines! Do not fear. I mean you no harm. Ah! Gut, Stream ist auch gleich vorbei.
Hier war ich schon, mein Kleiner. Ach, hier ist es. Nur die ganzen Hammerboys, ich höre sie schon. Shit. Ich sehe ihn schon, den Schatten des Todes. Einmal eine Waffenaufwertung, bitte. Ey, ehrlich, wollen die mich hier verarschen, Mann? Jetzt. Wow. Da. Na. Jo, Video ist gleich. Oh! Dieu Tout-Puissant! Madame de Polignac. It's dreadful, Aegis. All is lost. How were you able to leave Saint Cloud? Earlier, after you ventured out into the palace grounds, all of the machines that were guarding us set out after you. I seized the opportunity to go to the stables and jump into a horseless carriage. What are you doing here, Madame? The children, Aegis. Charlotte and the Dauphin. The Queen and the Marquis de Lafayette did everything they could do to save them from the King's. They spent days working out every detail of this operation with the greatest secrecy.